Between Vice President Kamala Harris and former President Donald Trump. Their first face-to-face meeting in this presidential election, their first face-to-face meeting ever. A historic race for president upended just weeks ago. President Biden withdrawing after his last debate. Donald Trump now up against a new opponent. The candidates separated by the smallest of margins, essentially tied in the polls nationally and in the key battlegrounds, including right here in Pennsylvania, all still very much in play. The ABC News presidential debate starts right now. Consequential moment of this campaign, Kamala Harris. Together, we will chart a new way forward. Donald Trump. We will soon be a great nation again. Face to face, historic. That brings us to the rules of tonight's debate. 90 minutes with 2 commercial breaks. No topics or questions have been shared with the campaigns. The candidates will have 2 minutes to answer questions, and this is the clock. That's what they'll be seeing. 2 minutes for rebuttals and 1 minute for follow-ups, clarifications, or responses. Their microphones will only be turned on when it's their turn to speak. No pre-written notes allowed. There is no audience here tonight in this hall at the National Constitution Center. This is an intimate setting for 2 candidates who have never met. We did a phenomenal job with the pandemic. We handed them over a country where the economy and where the stock market was higher than it was before the pandemic came in. Nobody's ever seen anything like it. We made ventilators for the entire world. We got gowns, we got masks, we did things that nobody thought possible. And people give me credit for rebuilding the military. They give me credit for a lot of things, but not enough credit for the great job we did with the pandemic. But the only jobs they got were bounce back jobs. These were jobs bounce back, and it bounced back and it went to their benefit. But I was the one that created them. They know it, and so does everybody else. Donald Trump left us. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. What we have done and what I intend to do is build on what we know are the aspirations and the hopes of the American people. But I'm going to tell you all in this debate tonight, you're going to hear from the same old tired playbook, a bunch of lies, grievances, and name-calling. What you're going to hear tonight is a detailed and dangerous plan called Project 2025 that the former president intends on implementing if he were elected again. I believe very strongly that the American people want a president who understands the importance of bringing us together, knowing we have so much more in common than what separates us. And I pledge to you to be a president for all Americans. President. Bầu cử tổng thống Mỹ sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của bạn. Và đây là đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng. Trong giai đoạn gần đây nhất thì cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ được coi như là một trong những cuộc bầu cử nóng nhất và sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều của bức tranh kinh tế đầu tư trong nhiệm kỳ tới 4 đến 5 năm tới của Mỹ. Và tại sao chúng ta là một nhà đầu tư, kể cả đầu tư ở các kênh đầu tư, thậm chí anh chị em là những nhà đầu tư, những nhà kinh tế học, thì chúng ta cần phải quan tâm đến kết quả của bầu cử tổng thống Mỹ. Đơn giản là vì Mỹ là trọng số lớn nhất của kinh tế toàn cầu và Mỹ là bạn hàng lớn nhất của kinh tế Việt Nam. Thặng dư thương mại của Việt Nam lớn nhất vẫn xuất phát từ Mỹ. Do đó gần như là một trong những cái tác động lớn nhất từ đây cho đến cuối năm 2024 đến thị trường cổ phiếu, thị trường và bức tranh kinh tế tổng thể sẽ là câu chuyện của bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của bạn như thế nào? Vào sáng ngày hôm nay theo giờ của Việt Nam thì có một cuộc tranh cử, một cuộc tranh luận của Kamala Harris và Donald Trump, đại diện cho 2 cái đảng phái khác nhau, một là đảng Dân Chủ và 2 là đảng Cộng Hòa. Và ngày hôm nay Dũng và anh chị sẽ tường thuật lại với nhau về tất cả những cái nội dung của cái cuộc tranh luận của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Nhưng mà trước khi mà chúng ta vào cái nội dung đó thì Dũng sẽ giới thiệu với anh chị một chút về câu chuyện của bầu cử Mỹ. Ở đây thì mọi người hình dung giúp Dũng là tại sao chúng ta lại phân tích Mỹ. Là vì tất cả các đảng Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa, kể cả là Kamala Harris hay là Donald Trump thì cái mục tiêu của ổng và mục tiêu của bà là lợi ích Mỹ là số 1. Và ở đó kinh tế Việt Nam sẽ được hưởng lợi hay là kinh tế Việt Nam sẽ bị bất lợi bởi những cái mục tiêu và chính sách của đảng Dân Chủ hay là chính sách của đảng Cộng Hòa. Mình ví dụ với anh chị một cái cụ thể nhất lý do tại sao chúng ta nói rằng Mỹ sẽ là số 1 và tất cả mọi thứ sẽ đặt lợi ích của nước Mỹ lên làm hàng đầu. Ví dụ mọi người là lễ nhậm chức của Donald Trump cách đây 2 nhiệm kỳ. Và trong một cái buổi tuyên thệ cách đây 2 nhiệm kỳ thì Donald Trump có chia sẻ với chúng ta đó là gì? Tôi phục vụ cho người Mỹ và tôi trung thành với tất cả của người Mỹ.
Người Mỹ sẽ là trên hết, nước Mỹ sẽ là trên hết. Và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, cũng như là chính phủ sẽ làm tất cả mọi thứ để có lợi cho người lao động Mỹ và kể cả tất cả các gia đình Mỹ. Chúng tôi sẽ ưu tiên mua của người Mỹ và thuê công ăn việc làm của người Mỹ. Tức là Mỹ là số 1. Và gần như rằng là cái vấn đề này là cái vấn đề mà được rất nhiều người quan tâm, đến kinh tế quan tâm. Dũng nghĩ rằng là các chuyên gia kinh tế của Việt Nam hay là chuyên gia kinh tế của toàn cầu, họ cũng sẽ rất quan tâm đến cái nhìn của Đảng Dân Chủ và cái nhìn của Đảng Cộng Hòa. Với những lợi ích mà người Mỹ lên làm trên hết như vậy thì chắc chắn Việt Nam sẽ bị bất lợi ở một vài nhóm ngành nghề nào đó, và Việt Nam sẽ được hưởng lợi ở một vài nhóm ngành nghề nào đó. Và cái câu chuyện được hưởng lợi và bất lợi này nó có thể kéo dài 1 đến 2 nhiệm kỳ, tức là 5 năm đến 10 năm tới của bức tranh kinh tế tổng thể của Việt Nam, và sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu, các loại tài sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam và ảnh hưởng đến túi tiền của chúng ta. Cái cuộc tranh luận này thì kéo dài khoảng tầm 90 phút và mọi người yên tâm là có phụ đề. Tụi mình đã làm phụ đề cho anh chị cho nên là mọi người thông thả, mọi người nghe. Và trong cái bức tranh nghe đó thì Dũng và anh chị sẽ phân tích với nhau về từng vấn đề và nó tác động đến kinh tế Việt Nam như thế nào trong bức tranh đó. Ở trong cái buổi tranh luận này của Kamala Harris và Donald Trump thì không có khán giả trong phòng và có một người điều tiết để mà đặt câu hỏi. Và chúng ta sẽ có 3 phần là phần trả lời câu hỏi, phản biện và phản hồi. Rồi, không để cho mọi người chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ vào cái nội dung của ngày hôm nay, đó là cuộc tranh luận của Đảng Dân Chủ và cuộc tranh luận của Đảng Cộng Hòa là diễn ra như thế nào. We're doing tariffs on other countries. Other countries are going to finally, after 75 years, pay us back for all that we've done for the world. And the tariff will be substantial in some cases. I took in billions and billions of dollars, as you know, from China. In fact, they never took the tariff off because there was so much money they can't. It would totally destroy everything that they've set out to do. They're taking in billions of dollars from China and other places they've left the tariffs on. When I had it, I had tariffs, and yet I had no inflation. Look, we've had a terrible economy because inflation which is really known as a country buster. It breaks up countries. We have inflation like very few people have ever seen before, probably the worst in our nation's history. We were at 21%, but that's being generous because many things are 50, 60, 70, and 80% higher than they were just a few years ago. This has been a disaster for people, for the middle class, but for every class. On top of that, Mr. President, I do want to drill down on something you both brought up. The Vice President brought up your tariffs. You responded, and let's drill down on this because your plan is what she calls is essentially a national sales tax. Your proposal calls for tariffs, as you pointed out here, on foreign imports across the board. You recently said that you might double your plan, imposing tariffs up to 20% on goods coming into this country. As you know, many economists say that with tariffs at that level, costs are then passed on to the consumer. Vice President Harris has argued it'll mean higher prices on gas, food, clothing, medication, arguing it costs the typical family nearly $4,000 a year. Do you believe Americans can afford higher prices because of tariffs? They're not going to have higher prices. What's going to have and who's going to have higher prices is China and all of the countries that have been ripping us off for years. I was the only president ever. China was paying us hundreds of billions of dollars, and so were other countries. And, you know, if she doesn't like them, they should have gone out and they should have immediately cut the tariffs. But those tariffs are there 3.5 years now under their administration. We are going to take in billions of dollars, hundreds of billions of dollars. I had no inflation, virtually no inflation. They had the highest inflation perhaps in the history of our country because I've never seen a worse period of time. People can't go out and buy cereal or bacon or eggs or anything else. The people of our country are absolutely dying with what they've done. They've destroyed the economy. And all you have to do is look at a poll. The polls say 80 and 85 and even 90% that the Trump economy was great, that their economy was terrible. Vice President Harris, I do want to ask for your response, and you heard what the president said there, because the Biden administration did keep a number of the Trump tariffs in place. So how do you respond? Well, let's be clear that the Trump administration resulted in a trade deficit, one of the highest we've ever seen in the history of America. He invited trade wars. You want to talk about his deal with China? What he ended up doing is under Donald Trump's presidency, he ended up selling American chips to China to help them improve and modernize their military, basically sold us out.
when a policy about China should be in making sure the United States of America wins the competition for the 21st century, which means focusing on the details of what that requires, focusing on relationships with our allies, focusing on investing in American-based technology so that we win the race on AI, on quantum computing, focusing on what we need to do to support America's workforce so that we don't end up having on the short end of the stick in terms of workers' rights. But what Donald Trump did, let's talk about this, with COVID, is he actually thanked President Xi for what he did during COVID. Look at his tweet. Thank you, President Xi, exclamation point, when we know that Xi was responsible for lacking and not giving us transparency about the origins of COVID. President Trump, I'll let you respond. First of all, they bought their chips from Taiwan. We hardly make chips anymore because of philosophies like they have and policies like they have. I don't say her because she has no policy. Everything that she believed 3 years ago and 4 years ago is out the window. She's going to my philosophy now. In fact, I was going to send her a MAGA hat. She's gone to my philosophy. But if she ever got elected, she'd change it. And it will be the end of our country. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics, and he taught her well. But when you look at what she's done to our country, and when you look at these millions and millions of people that are pouring into our country monthly, where it's, I believe, 21 million people, not the 15 that people say, and I think it's a lot higher than the 21. That's bigger than New York State pouring in. And just look at what they're doing to our country. They're criminals. Many of these people coming in are criminals. And that's bad for our economy, too. You know, you mentioned before, we'll talk about immigration later. Well, bad immigration is the worst thing that can happen to our economy. They have, and she has, destroyed our country with policy that's insane. Almost policy that you'd say they have to hate our country. Trong cái cuộc tranh luận của Kamala Harris và Donald Trump á, thì một trong những cái tranh luận lớn nhất đó là chiến tranh thương mại và thuế quan. Gần như là thuế quan là một trong những cái ảnh hưởng nhiều nhất và nó sẽ tác động rất lớn đến cái bức tranh kinh tế tổng thể của Việt Nam. Do đó thì Dũng và anh chị sẽ phân tích với nhau chi tiết hơn vào cái bức tranh của chiến tranh của thuế quan. Ở đây thì chúng ta sẽ tập trung vào cái quan điểm cứng rắn của Donald Trump về các yếu tố của thương mại. Như đầu bài mình có trao đổi với anh chị về cái nước Mỹ là số 1 đó. Chúng tôi sẽ ưu tiên dùng hàng Mỹ và chúng tôi sẽ ưu tiên là sử dụng nhân công lao động của Mỹ đó anh chị. Thì bằng cách này, đó là bằng cách sử dụng các công cụ của thuế quan. Và khi mà Donald Trump có trao đổi và phát biểu thì ông ấy vẫn luôn giữ cái quan điểm trước đó của ông ấy cách đây khoảng tầm 2 nhiệm kỳ. Đó là ông ấy rất cứng rắn về thuế quan. Và đặc biệt đó là cái cuộc chiến tranh của Mỹ Trung và tiếp tục sẽ đưa ra các hàng loạt rào cản của hàng Trung Quốc để mà vào Mỹ. Thì từ đó gián tiếp nó sẽ gây ra thêm những sự căng thẳng của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Và dựa vào những cái hàng rào thuế quan và sự cứng rắn rất lớn của Donald Trump như vậy á, thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi trực tiếp và Việt Nam sẽ được hưởng lợi gián tiếp. Thì mình sẽ phân tích với mọi người một chút về câu chuyện của hưởng lợi trực tiếp và hưởng lợi gián tiếp như thế nào. Tất nhiên ở trong cái câu chuyện của hưởng lợi thì nó cũng sẽ có những góc nhìn của bất lợi. Thì Dũng và anh chị sẽ phân tích với nhau chi tiết những vấn đề này như sau. Cái đầu tiên là tại sao Việt Nam sẽ là được hưởng lợi trực tiếp. Thì ở đây đó là thống kê của 7 quốc gia xuất khẩu sang Mỹ. Mình lấy từ thời kỳ của Donald Trump đi, năm 2017. Thời kỳ của Joe Biden là năm 2020 và đến thời điểm hiện tại của năm 2023 đi, 2024 thì chúng ta chưa có số. Thì ở đây mọi người nhìn dụng là đường màu đỏ tức là thời kỳ của Donald Trump, cái đường màu xanh lá cây tức là thời kỳ của Joe Biden tức là Đảng Dân Chủ. Còn cái thời kỳ màu vàng tức là thời điểm hiện tại của xuất khẩu. Thì mọi người nhìn dụng đó là cái cột của Trung Quốc. Cái cột của Trung Quốc tức là cột thứ 3 đó chị. Thì mọi người nhìn sẽ nhìn thấy đó là cái giai đoạn của thời kỳ Donald Trump á, thì cái lượng hàng của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ giảm rất mạnh. Và đến cái thời kỳ của Joe Biden á, thì vẫn duy trì các chính sách mà thời kỳ Donald Trump đã đưa ra. Và trong cái cuộc tranh luận này thì Donald Trump cũng có trao đổi rằng là đến cái thời kỳ của Đảng Dân Chủ vẫn đang sử dụng các công cụ thuế và áp thuế đối với lại Trung Quốc, như là những vấn đề đó là kết quả và đạt được của thời kỳ của Donald Trump. Tức là ông ấy dùng một cái vấn đề đó là tại sao Đảng Dân Chủ vẫn đang sử dụng những cái công cụ và những cách mà ông ấy đã làm trong cái thời kỳ của Donald Trump. Và mọi người nhìn vào cái kết quả của xuất khẩu sang Mỹ của Trung Quốc thì anh chị cũng sẽ thấy rằng là cái thời kỳ của Donald Trump thì xuất khẩu sang Mỹ giảm là chắc chắn rồi. Nhưng mà đến cái thời kỳ của năm 2020 tức là của Joe Biden và thời kỳ hiện tại của năm 2023 anh chị, thì cái mặt hàng xuất khẩu và giá trị xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ vẫn liên tục suy giảm. Tức là ngay cả Đảng Dân Chủ họ cũng áp dụng các hàng rào thuế quan mà trước đó Đảng Cộng Hòa đã làm từ năm 2017.
Vậy thì chuyện gì xảy ra? Khi mà các hai ông lớn đá nhau như vậy thì chắc chắn là sẽ có bên bất lợi và sẽ có bên được hưởng lợi. Thì ông Trung Quốc sẽ là cái ông bị bất lợi và những đất nước khác sẽ là những đất nước được hưởng lợi. Ở đây mọi người nhìn giúp Dũng đó là Mexico và Canada là hai cái giai đoạn được hưởng lợi nhiều nhất. Anh chị sẽ thấy rằng là trong cái thời kỳ của năm 2020 và thời kỳ của năm 2023 đó chị, thì cái giá trị xuất khẩu của Mexico và Canada qua Mỹ là tăng vượt trội. Và chắc chắn ở trong đó, trong 7 quốc gia xuất khẩu sang Mỹ thì Việt Nam cũng được coi là một trong những mặt hàng lớn của Mỹ. Thì mọi người nhìn vào cái biểu đồ bên tay phải, tức là biểu đồ của Việt Nam ở ngoài cùng. Màu đỏ tức là thời kỳ của Donald Trump, màu xanh tức là thời kỳ của Joe Biden, và đến thời điểm hiện tại của năm 2023 thì chính mọi người cũng sẽ thấy rằng là Việt Nam là một đất nước được hưởng lợi và được hưởng lợi rất nhiều từ cái biến động chính trị của hai quốc gia cường quốc số 1 và số 2 trên toàn cầu. Thì đó là cái được hưởng lợi trực tiếp. Tuy nhiên thì trong cái thời kỳ của Donald Trump lên đắc cử anh chị, thì ngoài các yếu tố hưởng lợi trực tiếp đó ra thì Việt Nam cũng phải đối mặt với hàng loạt các thuế chống bán phá giá và hàng rào thuế quan của chính phủ Mỹ. Ở đây thì mình lấy ví dụ anh chị một cái chu kỳ của các thuế áp dụng lên Việt Nam đi. Thì trong 16 năm từ năm 2009 cho đến năm 2014 đó chị, thì mọi người sẽ thấy rằng là chỉ có khoảng tầm 3 cái hàng rào thuế quan thôi. Nhưng mà đến cái thời kỳ của Donald Trump là từ năm 2018 đến năm 2020 anh chị, thì hàng loạt các hàng rào thuế quan được bắt đầu. Và mình cũng thống kê với anh chị luôn là trong những cái thời kỳ của Donald Trump anh chị, thì hàng loạt các mặt hàng của Việt Nam đều bị áp thuế chống bán phá giá lên Việt Nam, tức là Mỹ áp dụng thuế chống bán phá giá lên các mặt hàng của Việt Nam. Có nghĩa rằng là trong cái bức tranh tổng thể thì Việt Nam sẽ là những cái đất nước sẽ được hưởng lợi trực tiếp nếu như mà cái cuộc căng thẳng của Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, nếu như mà Donald Trump thắng cử. Nhưng mà rõ ràng rằng là không phải tất cả mọi thứ sẽ là màu hồng. Mỹ vẫn sẽ đưa ra được hàng loạt các hàng rào thuế quan và áp dụng lên Việt Nam. Chứng tỏ rằng là gì? Cái bức tranh đó trong tương lai nếu như mà Đảng Cộng Hòa họ đắc cử anh chị, thì các chính sách nó sẽ càng ngày càng rối ren hơn. Và ở trong đó thì rất nhiều doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ sự dịch chuyển của Mỹ Trung. Nhưng mà cũng sẽ có rất nhiều mặt hàng sẽ bị áp lực. Và đòi hỏi là các doanh nghiệp Việt Nam họ phải chuẩn bị trước đối với những cái sự thay đổi như thế này nếu như mà Đảng Cộng Hòa đắc cử. Rồi, vấn đề thứ hai đó là sự quan trọng của Mỹ và tác động như thế nào, thì nó đến từ cái thặng dư thương mại. Ở đây mọi người sẽ thấy rằng là tại sao mà Việt Nam phải rất quan tâm đến cái bức tranh của Mỹ, và tại sao Việt Nam lại phải cần rất lắng nghe đến kết quả bầu cử của Mỹ. Là vì khi nãy đã chứng minh với anh chị là Việt Nam là một trong 7 quốc gia xuất khẩu qua Mỹ lớn nhất, và Việt Nam là một trong 3 quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất của Mỹ. Mọi người nhìn vào biểu đồ đó là thặng dư thương mại của Việt Nam đó là 109 tỷ đô. Và nó chỉ xếp sau Trung Quốc và Mexico thôi. Tức là mình là các quốc gia mà gần như là nằm trong top 5 các quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ anh chị. Vậy thì chuyện gì xảy ra với một cái đất nước mà có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ như vậy? Thì khi mà khi mà những các đảng phái mà có những sự thay đổi trong cái cuộc bầu cử tổng thống thì nó cũng sẽ tác động khá nhiều đến cái cách nhìn của họ với lại đất nước như là Việt Nam. Ví dụ với anh chị như là thời kỳ của Donald Trump thì năm 2019 thì Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào diện theo dõi chính sách tiền tệ, tức là theo dõi thao túng chính sách tiền tệ. Và năm 2020 thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ dán nhãn Việt Nam và Thụy Sĩ là đất nước thao túng tiền tệ. Tức là nó sẽ ảnh hưởng đến các góc nhìn của tiền tệ, tại vì Việt Nam là đất nước xuất siêu sang Mỹ mà. Nên là dưới thời kỳ của Đảng Cộng Hòa thì những cái vấn đề liên quan đến tiền tệ và các chính sách cũng như là những cái hàng rào cản nó sẽ rất là lớn. Nhưng mà ở dưới cái thời của Đảng Dân Chủ, tức là thời kỳ của Joe Biden đó chị, thì Hoa Kỳ xóa Việt Nam khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ. Tức là nếu như mọi người cảm nhận thì mọi người sẽ thấy rằng là đâu đó Việt Nam vẫn sẽ được hưởng lợi nếu như mà Donald Trump thắng cử. Nhưng mà ở đâu đó khi mà Đảng Dân Chủ mà có thắng cử thì các chính sách hàng rào thuế quan cũng như là những vấn đề của Việt Nam thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Nó tóm lại là cũng sẽ được lợi mà cũng sẽ có bị bất lợi. Đó là cái yếu tố đầu tiên, đó là trực tiếp cũng có cái được lợi và cũng có cái bất lợi, nhưng mà nhìn chung là lợi nhiều hơn là bất lợi. Cái thứ hai đó là cái hưởng lợi trong gián tiếp. Hưởng lợi trong gián tiếp tức là sao anh chị? Tức là có những cái sự thay đổi của dòng tiền dịch chuyển của cái sản xuất kinh tế toàn cầu từ Trung Quốc dịch chuyển sang Việt Nam. Và một phần nữa đó là gì? Đó là hàng Việt Nam sẽ cạnh tranh hơn khi mà xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Vậy thì cái hưởng lợi gián tiếp này nó được thể hiện ở đâu? Bởi các kết quả. Thì ở đây đó là tụi mình có thống kê được với anh chị, đó là các loại hàng hóa mà của Trung Quốc mà bị áp thuế dưới thời kỳ của Donald Trump anh chị. Thì thời kỳ của Donald Trump bắt đầu áp thuế là vào khoảng năm 2018, xảy ra cuộc chiến tranh thương mại của Mỹ Trung. Và những cái mặt hàng áp thuế thì cái thị phần xuất khẩu của Việt Nam qua Mỹ anh chị tăng rất mạnh. Và có một cái thống kê đó là gì? Cái vấn đề hưởng lợi này nó không chỉ đơn giản là các mặt hàng bị áp thuế đâu anh chị, mà nó còn đến từ các mặt hàng không bị áp thuế. Tức có nghĩa là gì?
Tức là sự lo ngại và sự dịch chuyển của cái chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu nó đã dịch chuyển khỏi Trung Quốc, và ở đó họ sẽ được lựa chọn Việt Nam là một trong những bến đỗ mới. Và nó cũng được thể hiện ở rất nhiều các mặt hàng, ví dụ anh chị như là máy tính này, thị phần điện thoại này, thị phần đồ chơi này. Đấy, là những cái mặt hàng mà không bị áp thuế. Tức là Mỹ không áp thuế lên Trung Quốc những mặt hàng này. Nhưng mà tính từ thời kỳ mà xảy ra chiến tranh thương mại từ năm 2018 ấy, thì giá trị xuất khẩu của các mặt hàng không bị áp thuế của Trung Quốc vẫn liên tục tăng ở thị trường Việt Nam. Có nghĩa rằng là một là những mặt hàng bị áp thuế dịch chuyển, hai là những mặt hàng không bị áp thuế vẫn dịch chuyển. Và cái làn sóng dịch chuyển này đó là sự lo ngại cái sự khuếch đại của cái căng thẳng này nó sẽ còn cao hơn và kéo dài một khoảng thời gian rất dài. Thì từ đó thì Việt Nam là đất nước sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên trong cái bức tranh đó thì Việt Nam cũng sẽ bị bất lợi nhé. Đặc biệt là các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, và Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với lại lượng hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc. Tại sao Dũng lại nói như vậy? Mọi người sẽ hình dung với Dũng đó là khi mà các giá trị xuất khẩu của Trung Quốc sang đất nước lớn như Mỹ mà bị suy giảm á chị, thì một là họ phải tăng tiêu thụ trong nội địa, đúng không ạ? Và hai là họ sẽ tăng cường xuất khẩu sang các đất nước khác không phải là Mỹ, và trong đó sẽ có Việt Nam. Thì ở đây tụi mình có thống kê với anh chị, đó là xuất khẩu sang Trung Quốc của các mặt hàng như là thủy sản, rau củ, cao su, gỗ và sợi thì nó đều tăng lên. Tức là gì? Tức là Mỹ và Trung Quốc đá nhau á, thì Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ tăng, và Mỹ và Trung Quốc đá nhau á, thì Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng. Tức là Việt Nam là một đất nước mà chúng ta có thể chơi với cả hai quốc gia, và từ đó thì chúng ta sẽ được hưởng lợi từ cả Mỹ và từ cả Trung Quốc ở góc độ là xuất khẩu. Nhưng mà ở góc độ của nhập khẩu thì sao? Thì sẽ có rất nhiều doanh nghiệp bị bất lợi. Ở đây mọi người nhìn vào cái biểu đồ từ năm 2021 cho đến năm 2024, thì cái bất lợi lớn nhất của Việt Nam đó là gì? Lượng hàng Trung Quốc dịch chuyển sang. Đây là cái biểu đồ của nhập khẩu hàng từ Trung Quốc sang, trong đó có hóa chất, trong đó có vải, trong đó có chất dẻo, đặc biệt là trong đó có sắt thép. Thì mọi người chỉ cần chú ý dùng một cái biểu đồ nhỏ thôi, đó là biểu đồ sắt thép. Biểu đồ sắt thép tức là cái đường màu xanh nước biển đó chị. Thì mọi người nhìn với Dũng đó là giá trị nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, từ thép Trung Quốc vào Việt Nam từ năm 2021 cho đến năm 2024 là nó liên tục tăng. Như vậy nó xảy ra hai vấn đề luôn. Cái vấn đề đầu tiên là Việt Nam được hưởng lợi khi mà xuất khẩu sang Mỹ và xuất khẩu sang Trung Quốc. Cái vấn đề thứ hai đó là các doanh nghiệp kinh doanh nội địa trong nước ở Việt Nam sẽ gặp rất nhiều áp lực và gặp vô vàn áp lực bởi vấn đề về cạnh tranh giá bán. Thì như mọi người biết, về chất lượng thì chắc chắn là Việt Nam sẽ không bằng. Về giá cả thì chắc chắn là Việt Nam cũng sẽ không cạnh tranh được giống như là của Trung Quốc. Do đó dưới cái thời kỳ mà chiến tranh thương mại của Mỹ và Trung Quốc thì Việt Nam cũng đã đưa ra hàng loạt các biện pháp chống bán thuế phá giá đối với lại các mặt hàng. Ví dụ anh chị là các mặt hàng như là sắt thép. Để từ đó mọi người cũng sẽ cảm nhận được nếu như cái cuộc chiến tranh này nó càng khuếch đại hơn và những cái hàng rào thuế quan nó càng cao hơn thì các doanh nghiệp sản xuất ở trong nước sẽ là những doanh nghiệp bị áp lực. Ở đây có những ngành nghề như thế nào? Thứ nhất là những ngành nghề về hóa chất, thứ hai là những ngành nghề về vải sợi, thứ ba là những ngành nghề về chất dẻo, đặc biệt là ngành nghề về sắt thép thì sẽ là những cái nghề bị bất lợi nếu như mà cái cuộc chiến tranh này và sự căng thẳng này nó sẽ còn leo thang hơn. Tóm lại, khi mà chúng ta nói về hàng rào thuế quan thì ở đó nó sẽ luôn luôn có hai mặt. Nếu mà để nói về trực tiếp thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi. Một là Việt Nam được hưởng lợi từ chính bản hàng lớn nhất, đó là bản hàng của Mỹ. Hai, Việt Nam sẽ được hưởng lợi khi mà cái cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc vẫn liên tục tăng. Tuy nhiên chúng ta vẫn có bị bất lợi. Cái bất lợi lớn nhất đó là gì? Các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với một cái sự khó khăn và khắt khe hơn dưới thời kỳ của Đảng Cộng Hòa. Tức là nếu như mà mình muốn tận dụng được những cái cơ hội và sự dịch chuyển của Mỹ Trung thì chúng ta phải là những cái doanh nghiệp chuẩn bị được tất cả những thứ. Vì mọi người cũng sẽ thấy rằng là hàng rào thuế quan, chống bán phá giá và các yêu cầu chuẩn mực để mà xuất khẩu sang thị trường Mỹ chắc chắn là nó sẽ còn leo thang. Cái thứ hai nữa đó là các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam, họ sẽ gặp vô vàn áp lực bởi lượng hàng Trung Quốc tràn vào. Lý do đơn giản thôi, đó là Trung Quốc không xuất được sang Mỹ thì Trung Quốc sẽ xuất sang các thị trường khác, và chắc chắn ở trong đó sẽ có Việt Nam. Nhìn chung khi mà chúng ta nói về hàng rào thuế quan dưới thời kỳ của Donald Trump, nếu mà thắng cử thì cái kết quả nó sẽ khó đoán hơn. Tại vì tất cả những cái chính sách của Mỹ dưới thời kỳ của Đảng Cộng Hòa nó sẽ rất nhiều đó. Nhưng mà nếu như bà Kamala Harris mà thắng cử thì cái bức tranh kinh tế tổng thể và đặc biệt liên quan đến hàng rào thuế quan thì nó sẽ có một chút ổn định hơn, và nó sẽ làm cho cái sự kinh tế hoặc là những bức tranh của Việt Nam nó sẽ mát dịu hơn. Tóm lại thì Dũng nghĩ rằng là cho dù là ai đã thắng cử đi chăng nữa thì ở đâu đó thì Việt Nam vẫn sẽ được hưởng lợi trong cái cuộc dịch chuyển rất là lớn của Mỹ và Trung Quốc, cũng như là Trung Quốc và Mỹ. We have millions of people pouring into our country from prisons and jails, from mental institutions and insane asylums, and they're coming in and they're taking jobs that are occupied right now by African Americans and Hispanics
and also unions. Unions are going to be affected very soon. And you see what's happening. You see what's happening with towns throughout the United States. You look at Springfield, Ohio. You look at Aurora in Colorado. They are taking over the towns. They're taking over buildings. They're going in violently. These are the people that she and Biden led into our country, and they're destroying our country. They're dangerous. They're at the highest level of criminality, and we have to get them out. We have to get them out fast. I created one of the greatest economies in the history of our country. I'll do it again and even better. We are going to get to... Thank you. We're going to turn now to immigration and border security. We know it's an issue that's important to Republicans, Democrats, voters across the board in this country. Vice President Harris, you were tasked by President Biden with getting to the root causes of migration from Central America. We know that illegal border crossings reached a record high in the Biden administration. This past June, President Biden imposed tough new asylum restrictions. We know the numbers since then have dropped significantly. But my question to you tonight is, why did the administration wait until 6 months before the election to act? And would you have done anything differently from President Biden on this? So I'm the only person on this stage who has prosecuted transnational criminal organizations for the trafficking of guns, drugs, and human beings. And let me say that the United States Congress, including some of the most conservative members of the United States Senate, came up with a border security bill which I supported. And that bill would have put 1,500 more border agents on the border to help those folks who are working there right now overtime trying to do their job. It would have allowed us to stem the flow of fentanyl coming into the United States. I know there are so many families watching tonight who have been personally affected by the surge of fentanyl in our country. That bill would have put more resources to allow us to prosecute transnational criminal organizations for trafficking in guns, drugs, and human beings. But you know what happened to that bill? Donald Trump got on the phone, called up some folks in Congress, and said, kill the bill. And you know why? Because he'd prefer to run on a problem instead of fixing a problem. And understand, this comes at a time where the people of our country actually need a leader who engages in solutions, who actually addresses the problems at hand. But what we have in the former president is someone who would prefer to run on a problem instead of fixing a problem. And I'll tell you something, he's going to talk about immigration a lot tonight, even when it's not the subject that is being raised. And I'm going to actually do something really unusual, and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. And I will tell you, the one thing you will not hear him talk about is you. You will not hear him talk about your needs, your dreams, and your desires. And I'll tell you, I believe you deserve a president who actually puts you first, and I pledge to you that I will. Vice President Harris, thank you. President Trump, on that point, I want to get your response. Well, I would like to respond. Let me just ask, though, why did you try to kill that bill, and successfully so, that would have put thousands of additional agents and officers on the border? First, let me respond as to the rallies. She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there, and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics. That's because people want to take their country back. Our country is being lost. We're a failing nation. And it happened 3.5 years ago. And what's going on here, you're going to end up in World War III, just to go into another subject. What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country, and look at what's happening to the towns all over the United States. And a lot of towns don't want to talk. It's not going to be Aurora or Springfield. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. As far as rallies are concerned, as far as the reason they go is they like what I say. They want to bring our country back. They want to make America great again. It's a very simple phrase, make America great again.
She's destroying this country, and if she becomes president, this country doesn't have a chance of success. Not only success, we'll end up being Venezuela on steroids. I just want to clarify here. You bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, I've seen people on television. Let me just say here, this is the people on television say my dog was taken and used for food. So maybe he said that, and maybe that's a good thing to say for a city manager. I'm not taking this from but television. But the people on television saying their dog was eaten by the people that went there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice President Harris, I'll let you respond to the rest of what you've heard. You talk about extreme. You know, this is, I think, one of the reasons why in this election I actually have the endorsement of 200 Republicans who have formerly worked with President Bush, Mitt Romney, and John McCain, including the endorsement of former Vice President Dick Cheney and Congress member Liz Cheney. And if you want to really know the inside track on who the former president is, if he didn't make it clear already, just ask people who have worked with him. His former chief of staff, a 4-star general, has said he has contempt for the Constitution of the United States. His former national security advisor has said he is dangerous and unfit. His former Secretary of Defense has said the nation, the Republic, would never survive another Trump term. And when we listen to this kind of rhetoric, when the issues that affect the American people are not being addressed, I think the choice is clear in this election. President Trump, I'll give you a quick minute to respond here. Thank you, because when I hear that, see, I'm a different kind of a person. I fired most of those people. Not so graciously. They did bad things or a bad job. I fired them. They never fired one person. They didn't fire anybody having to do with Afghanistan and the Taliban and the 13 people who's were just killed, viciously and violently killed. And I got to know the parents and the family. They didn't fire. They should have fired all those generals, all those top people, because that was one of the most incompetently handled situations anybody has ever seen. So when somebody does a bad job, I fire him. And you take a guy like Esper. He was no good. I fired him. So he writes a book. Another one writes a book. Because with me, they can write books. With nobody else can they. But they have done such a poor job, and they never fire anybody. Look at the economy. Look at the inflation. They didn't fire any of their economists. They have the same people. That's a good way not to have books written about you. But just to finish, I got more votes than any Republican in history by far. In fact, I got more votes than any president, sitting president, in history by far. Let me continue on immigration. It was what you wanted to talk about earlier, so let's get back to your deportation proposal that the vice president has reacted to as well. President Trump, you call this the largest domestic deportation operation in the history of our country. You say you would use the National Guard. You say if things get out of control, you'd have no problem using the U.S. military. Police, yes. You also said you would use local police. How would you deport 11 million undocumented immigrants? I know you believe that number is much higher. Take us through this. What does this look like? Will authorities be going door to door in this country? Yeah, it is much higher because of them. They allowed criminals, many millions of criminals. They allowed terrorists. They allowed common street criminals. They allowed people to come in, drug dealers, to come into our country. And they're now in the United States and told by their countries like Venezuela, don't ever come back or we're going to kill you. Do you know that crime in Venezuela and crime in countries all over the world is way down? You know why? Because they've taken their criminals off the street and they've given them to her to put into our country. And this will be one of the greatest mistakes in history for them to allow, and I think they probably did it because they think they're going to get votes, but it's not worth it because they're destroying the fabric of our country by what they've done. There's never been anything done like this at all. They've destroyed the fabric of our country. Millions of people let in, and all over the world, crime is down all over the world except here. Crime here is up and through the roof. Despite their fraudulent statements that they made, crime in this country is through the roof. And we have a new form of crime. It's called migrant crime. And it's happening at levels that nobody thought possible. President Trump. Trong cái cuộc tranh luận này thì
hai đảng phái có trao đổi với nhau về vấn đề về nhập cư. Tức là người nhập cư cũng là một trong những cái nỗi lo và cũng như là một trong những cái suy nghĩ và suy tư của người Mỹ. Thì người Mỹ là người trên hết mà anh chị. Thì ở trên đây đó là 25 các quốc gia có tỷ lệ nhập cư vào Mỹ nhiều nhất, và ở Việt Nam thì cũng nằm trong top 10. Thì cái việc mà nhập cư này nó cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả của bầu cử anh chị. Và cái quan điểm của Đảng Cộng Hòa, tức là thời kỳ của Donald Trump, là cứng rắn trong vấn đề về nhập cư. Mọi người nhìn dưới Dũng là cái biểu đồ nhập cư từ năm 2018 đến năm 2025, dự báo của Goldman Sachs trong năm 2025, tức là cái đường màu đỏ đó. Thì dưới cái thời kỳ của Donald Trump anh chị, thì tỷ lệ nhập cư vào Mỹ là nó sẽ rất thấp. Nhưng mà dưới thời kỳ của Joe Biden thì cái tỷ lệ nhập cư vào Mỹ là sẽ cao. Tức là dưới thời kỳ của Đảng Cộng Hòa thì người Mỹ là số 1. Và ưu tiên việc làm, ưu tiên các hoạt động kinh tế là phục vụ cho người Mỹ. Nhưng mà dưới thời kỳ của Joe Biden anh chị, thì cái quan trọng ưu tiên của họ đó là gì? Là chất lượng. Do đó thì họ gia tăng tỷ lệ nhập cư để tận dụng những nguồn lao động giá rẻ. Và nếu như giả sử mà Donald Trump có thắng cử đi anh chị, trong cái chu kỳ tới đó, thì tỷ lệ nhập cư này chắc chắn sẽ giảm. Theo dự báo của Goldman Sachs là tỷ lệ nhập cư này nếu như mà Donald Trump thắng cử anh chị, là chắc chắn sẽ giảm. Nên là một trong những cái vấn đề cũng rất là quan trọng trong cái cuộc tranh luận vừa rồi, đó là vấn đề về nhập cư. Turning now to the Israel-Hamas war and the hostages who are still being held, Americans among them. Vice President Harris, in December, you said, quote, Israel has a right to defend itself, but you added, quote, it matters how, saying international humanitarian law must be respected. Israel must do more to protect innocent civilians. You said that 9 months ago. Now an estimated 40,000 Palestinians are dead. Nearly 100 hostages remain. Just last week, Prime Minister Benjamin Netanyahu said there's not a deal in the making. President Biden has not been able to break through the stalemate. How would you do it? Well, let's understand how we got here. On October 7, Hamas, a terrorist organization, slaughtered 1,200 Israelis. Many of them young people who were simply attending a concert. Women were horribly raped. And so absolutely, I said then, I say now, Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Because it is also true, far too many innocent Palestinians have been killed. Children, mothers. What we know is that this war must end. It must end immediately, and the way it will end is we need a ceasefire deal and we need the hostages out. And so we will continue to work around the clock on that. Work around the clock also understanding that we must chart a course for a two-state solution. And in that solution, there must be security for the Israeli people and Israel, and in equal measure for the Palestinians. But the one thing I will assure you always, I will always give Israel the ability to defend itself, in particular as it relates to Iran and any threat that Iran and its proxies pose to Israel. But we must have a two-state solution where we can rebuild Gaza, where the Palestinians have security, self-determination, and the dignity they so rightly deserve. President Trump, how would you negotiate with Netanyahu and also Hamas in order to get the hostages out and prevent the killing of more innocent civilians in Gaza? If I were president, it would have never started. If I were president, Russia would have never, ever, I know Putin very well, he would have never, and there was no threat of it either, by the way, for 4 years, have gone into Ukraine and killed millions of people when you add it up, far worse than people understand what's going on over there. But when she mentions about Israel, all of a sudden, she hates Israel. She wouldn't even meet with Netanyahu when he went to Congress to make a very important speech. She refused to be there because she was at a sorority party of hers. She wanted to go to the sorority party. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because the whole place is going to get blown up. Arabs, Jewish people, Israel will be gone. It would have never happened. Iran was broke under Donald Trump. Now Iran has $300 billion because they took off all the sanctions that I had. Iran had no money for Hamas or Hezbollah or any of the 28 different spheres of terror. And they are spheres of terror, horrible terror. They had no money.
It was a big story, and you know it. You covered it very well, actually. They had no money for terror. They were broke. Now they're a rich nation, and now what they're doing is they're spreading that money around. Look at what's happening with the Houthis and Yemen. Look at what's going on in the Middle East. This would have never happened. I will get that settled and fast, and I'll get the war with Ukraine and Russia ended. If I'm president-elect, I'll get it done before even becoming president. Vice President Harris, he says you hate Israel. That's absolutely not true. I have my entire career and life supported Israel and the Israeli people. He knows that. He's trying to, again, divide and distract from the reality, which is it is very well known that Donald Trump is weak and wrong on national security and foreign policy. It is well known that he admires dictators, wants to be a dictator on day one, according to himself. It is well known that he said of Putin that he can do whatever the hell he wants and go into Ukraine. It is well known that he said when Russia went into Ukraine, it was brilliant. It is well known he exchanged love letters with Kim Jong-un. And it is absolutely well known that these dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear. They can manipulate you with flattery and favors. And that is why so many military leaders who you have worked with have told me you are a disgrace. That is why we understand that we have to have a president who is not consistently weak and wrong on national security, including the importance of upholding and respecting in highest regard our military. Vice President Harris, thank you. They're the ones, and she's the one that caused it, that's weak on national security by allowing every nation last month for the year, 168 different countries sending people into our country. Their crime rates are way down. Putin endorsed her last week, said, I hope she wins. And I think he meant it, because what he's gotten away with is absolutely incredible. It wouldn't have happened with me. The leaders of other countries think that they're weak and incompetent, and they are. They're grossly incompetent. And I just ask one question. Why does Biden go in and kill the Keystone Pipeline and approve the single biggest deal that Russia's ever made, Nord Stream 2, the biggest pipeline anywhere in the world going to Germany and all over Europe? Because they're weak and they're ineffective. And Biden, by the way, President gets paid Trump, a lot of money. Thank you. We have a lot of issues to understand what that would mean, because Putin's agenda is not just about Ukraine. Understand why the European allies and our NATO allies are so thankful that you are no longer president, and that we understand the importance of the greatest military alliance the world has ever known, which is NATO, and what we have done to preserve the ability of Zelensky and the Ukrainians to fight for their independence. Otherwise, Putin would be sitting in Kyiv with his eyes on the rest of Europe, starting with Poland. And why don't you tell the 800,000 Polish Americans right here in Pennsylvania how quickly you would give up for the sake of favor and what you think is a friendship with what is known to be a dictator who would eat you for lunch. Vice President Harris, thank you. We've heard from both of you on Ukraine tonight. Afghanistan came up in the last hour. I wanted her to respond to something you said earlier, and please, I'll give you a minute here. Putin would be sitting in Moscow, and he wouldn't have lost 300,000 men and women, but he would have been sitting in Moscow. Quiet, please. He would have been sitting in Moscow, much happier than he is right now. But eventually, you know, he's got a thing that other people don't have. He's got nuclear weapons. They don't ever talk about that. He's got nuclear weapons. Nobody ever thinks about that. And eventually, maybe he'll use them, and maybe he hasn't been that threatening, but he does have that. Something we don't even like to talk about. Nobody likes to talk about it. But just so you understand, they sent her to negotiate peace before this war started. 3 days later, he went in and he started the war because everything they said was weak and stupid. They said the wrong things. That war should have never started. She was the emissary. They sent her in to negotiate with Zelensky and Putin, and she did.
and the war started 3 days later. And that's the kind of talent we have with her. She's worse than Biden. In my opinion, I think he's the worst president in the history of our country. She goes down as the worst vice president in the history of our country. But let me tell you something. She is a horrible negotiator. They sent her in to negotiate. As soon as they left, Putin did the invasion. President Trump, thank you. You did bring up something. You said she went to negotiate with Vladimir Putin. Vice President Harris, have you ever met Vladimir Putin? Can you clarify tonight? Yet again, I said it at the beginning of this debate, you're going to hear a bunch of lies coming from this fellow. And that is another one. When I went to meet with President Zelensky, I've now met with him over 5 times. The reality is it has been about standing as America always should, as a leader upholding international rules and norms, as a leader who shows strength, understanding that the alliances we have around the world are dependent on our ability to look out for our friends and not favor our enemies because you adore strong men instead of caring about democracy. And that is very much what is at stake here. The President of the United States is Commander-in-Chief. And the American people have a right to rely on a president who understands the significance of America's role and responsibility in terms of ensuring that there is stability and ensuring we stand up for our principles and not sell them for the benefit of personal flattery. We've talked about Ukraine and Vladimir Putin. I do want to talk about Afghanistan. It came up in the first hour of this debate. I want to move on to Afghanistan. Stoltenberg said Trump did the most amazing thing I've ever seen. He got these countries, the 28 countries at the time, to pay up. He said, I've never seen, he's the head of NATO. He said, I've never seen. For years, we were paying almost all of NATO. We were being ripped off by European nations, both on trade and on NATO. I got them to pay up by saying one of the statements you made before, if you don't pay, we're not going to protect you. Otherwise, we would have never gotten it. He said it was one of the most incredible jobs that he's ever seen done. Thank you. I want to turn to Afghanistan. It came up in the first hour of the debate, and we witnessed a poignant moment today on Capitol Hill, honoring the soldiers who died in the chaotic withdrawal from Afghanistan. I do want to ask the Vice President, do you believe you bear any responsibility in the way that withdrawal played out? Well, I will tell you, I agreed with President Biden's decision to pull out of Afghanistan. 4 presidents said they would, and Joe Biden did. And as a result, America's taxpayers are not paying the $300 million a day we were paying for that endless war. And as of today, there is not one member of the United States military who is in active duty in a combat zone in any war zone around the world, the first time this century. But let's understand how we got to where we are. Donald Trump, when he was president, negotiated one of the weakest deals you can imagine. He calls himself a deal maker. Even his national security advisor said it was a weak, terrible deal. And here's how it went down. He bypassed the Afghan government. He negotiated directly with a terrorist organization called the Taliban. The negotiation involved the Taliban getting 5,000 Taliban terrorists released. And get this, and the president at the time invited the Taliban to Camp David, a place of storied significance for us as Americans, a place where we honor the importance of American diplomacy, where we invite and receive respected world leaders. And this former president, as president, invited them to Camp David because he does not again appreciate the role and responsibility of the President of the United States to be commander-in-chief with a level of respect. And this gets back to the point of how he has consistently disparaged and demeaned members of our military, fallen soldiers, and the work that we must do to uphold the strength and the respect of the United States of America around the world. Vice President Harris, thank you. President Trump, your response to her saying that you began the negotiations with the Taliban. So if you take a look at that period of time, the Taliban was killing our soldiers, a lot of them, with snipers. And I got involved with the Taliban because the Taliban was doing the killing. That's the fighting force within Afghanistan. They don't bother doing that because, you know, they deal with the wrong people all the time.
but I got involved. And Abdul is the head of the Taliban. He is still the head of the Taliban. And I told Abdul, don't do it anymore. You do it anymore, you're going to have problems. And he said, why do you send me a picture of my house? I said, you're going to have to figure that out, Abdul. And for 18 months, we had nobody killed. We did have an agreement negotiated by Mike Pompeo. It was a very good agreement. The reason it was good, it was we were getting out. We would have been out faster than them, but we wouldn't have lost the soldiers. We wouldn't have left many Americans behind, and we wouldn't have left $85 billion worth of brand new, beautiful military equipment behind. And just to finish, they blew it. The agreement said you have to do this, 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 and they didn't do it. They didn't do it. The agreement was terminated by us because they didn't do what they were supposed to do. I want to move on. And these people did the worst withdrawal and, in my opinion, the most embarrassing moment in the history of our country. And by the way, that's why Russia attacked Ukraine, because they saw how incompetent she and her boss are. President Trump, thank you. Thì ở đây là trong hai đảng, tức là đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Đảng Cộng Hòa là thời kỳ của Donald Trump và đảng Dân Chủ đó là Kamala Harris đó. Thì người ta đánh giá cao cái gì? Người ta đánh giá cao về chính sách đối nội của đảng Dân Chủ. Ví dụ như là vấn đề về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thay đổi khí hậu, thay đổi thời tiết, hoặc là chiến tranh của Nga và Ukraine. Nhưng mà dưới thời kỳ của đảng Cộng Hòa thì người Mỹ cho rằng là những cái tốt của đảng Cộng Hòa nó sẽ liên quan đến vấn đề về đối ngoại. Tức là gì? Thắt chặt trong cái vấn đề về nhập cư, hạn chế về các cuộc xung đột, chiến tranh, xử lý các vấn đề về lạm phát. Thì nhìn chung rằng là mỗi đảng phái thì đều có một cái góc nhìn và đều có những cái điểm mạnh. Như là đảng của Cộng Hòa thì tập trung vào đối ngoại, còn đảng Dân Chủ thì sẽ tập trung vào đối nội. Nhìn chung là đảng Dân Chủ sẽ được lòng người Mỹ hơn, còn nhìn chung thì đảng Cộng Hòa thì sẽ cứng rắn hơn. Và kết quả sơ bộ của thể hiện qua hai ứng viên tính đến thời điểm hiện tại thì như sau. Đầu tiên á, mọi người sẽ cần hình dung chú Dũng đó là không có một cái gì gọi là chắc chắn cả. Ở đây đó là cả một cái quá trình được đánh giá về cái mức độ thắng cử của hai đảng. Thời kỳ trước đó là Joe Biden, nhưng mà sau này thì thay đổi thành bà Harris, và đảng Cộng Hòa đó là thời kỳ của Donald Trump. Thì trước kia trong trước đó của năm 2020, đầu năm 2024 đó, thì ông Joe Biden là sẽ vượt ông Donald Trump. Nhưng mà sau đó đến cái giữa năm 2024 anh chị, thì ông Donald Trump tỷ lệ phiếu bầu cao hơn rất nhiều trong cái thời kỳ mà cái cuộc ám sát thất bại với lại cựu tổng thống Donald Trump ấy chị. Thì sau cái quá trình đó là cái mức độ ủng hộ của thời kỳ Donald Trump là tăng rất cao. Và sau đó thì ông Joe Biden tuyên bố đó là ông Joe Biden sẽ rút lui và thay thế đó là bà Kamala Harris. Và tính đến thời điểm hiện tại thì mọi người sẽ nhìn vào cái biểu đồ ở góc bên tay phải ấy, thì cái tỷ lệ thắng thì chỉ là 18-10 thôi. Tức là rất là khó đoán rằng là xem thử coi là Donald Trump thắng hay là bà Harris sẽ lên. Nhìn chung đó là một cái bức tranh mà nó sẽ rất là khó đoán từ đây cho đến cuối năm. Và trong cái câu chuyện của tiếp theo á, thì mình sẽ phân tích với mọi người một chút về cái phần về các chính sách của Mỹ và sẽ tác động đến nền kinh tế của Mỹ như thế nào. Tại vì sao chúng ta sẽ phải cần quan tâm đến cái bức tranh của nền kinh tế Mỹ? Là vì chính cái nền kinh tế Mỹ nó mạnh hay nó yếu anh chị, thì nó sẽ ảnh hưởng ngay đến các chính sách tiền tệ. Và chính sách tiền tệ của Mỹ mà ảnh hưởng á, thì thị trường tài chính tiền tệ kể cả Việt Nam hay là kể cả Mỹ nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nên nhìn chung là cái vấn đề của Mỹ và bầu cử Mỹ là rất quan trọng. Thì những cái video tiếp theo thì mình sẽ trao đổi với mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Và đây là đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng. So I think you've heard tonight two very different visions for our country. One that is focused on the future, and the other that is focused on the past, and an attempt to take us backward. But we're not going back. And I do believe that the American people know we all have so much more in common than what separates us. And we can chart a new way forward. And a vision of that includes having a plan, understanding the aspirations, the dreams, the hopes, the ambition of the American people, which is why I intend to create an opportunity economy, investing in small businesses, in new families, in what we can do around protecting seniors, what we can do that is about giving hardworking folks a break and bringing down the cost of living. I believe in what we can do together that is about sustaining America's standing in the world and ensuring that we have the respect that we so rightly deserve, including
respecting our military, and ensuring we have the most lethal fighting force in the world. I will be a president that will protect our fundamental rights and freedoms, including the right of a woman to make decisions about her own body and not have her government tell her what to do. I'll tell you, I started my career as a prosecutor. I was a DA, I was an attorney general, a United States senator, and now vice president. I've only had one client, the people. And I'll tell you, as a prosecutor, I never asked a victim or a witness, are you a Republican or a Democrat? The only thing I ever asked them, are you okay? And that's the kind of president we need right now. Someone who cares about you and is not putting themselves first. I intend to be a president for all Americans and focus on what we can do over the next 10 and 20 years to build back up our country by investing right now in you, the American people. Vice President Harris, thank you. President Trump? So she just started by saying she's going to do this, she's going to do that, she's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it? She's been there for 3.5 years. They've had 3.5 years to fix the border. They've had 3.5 years to create jobs and all the things we talked about. Why hasn't she done it? She should leave right now, go down to that beautiful White House, go to the Capitol, get everyone together and do the things you want to do, but you haven't done it, and you won't do it because you believe in things that the American people don't believe in. You believe in things like we're not going to frack, we're not going to take fossil fuel, we're not going to do things that are going to make this country strong, whether you like it or not. Germany tried that, and within 1 year they were back to building normal energy plants. We're not ready for it. We can't sacrifice our country for the sake of bad vision. But I just ask one simple question. Why didn't she do it? We're a failing nation. We're a nation that's in serious decline. We're being laughed at all over the world. All over the world they're laughed. I know the leaders very well. They're coming to see me. They call me. We're laughed at all over the world. They don't understand what happened to us as a nation. We're not a leader. We don't have any idea what's going on. We have wars going on in the Middle East. We have wars going on with Russia and Ukraine. We're going to end up in a third world war, and it'll be a war like no other because of nuclear weapons, the power of weaponry. I rebuilt our entire military. She gave a lot of it away to the Taliban. She gave it to Afghanistan. What these people have done to our country, and maybe toughest of all, is allowing millions of people to come into our country. Many of them are criminals, and they're destroying our country. The worst president, the worst vice president in the history of our country.